Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Redemption 2 tabi geçmişte çıkan bir oyun. Fakat bizler yeni başlayacağız. O yüzden çok merak uyandıran bir oyun diye düşünüyorum. Çok detaylı olduğunu biraz da olsa baktım YouTube'dan. Oyunun grafikleri falan felaket. Yani hikayesi de güzel görünüyor. O yüzden bu oyunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım, yine bir Vahşi Batı oyunu. Umarım bu tür oyunları seviyorsunuzdur. İzlemekten keyif alırsınız inşallah. Bakalım, ben de oynamaktan keyif alırım bakalım. Bizi ne gibi maceralar bekliyor hep beraber izleyip oynayıp göreceğiz. Hazırsanız birinci bölümden başlayalım. Evet, hikaye modu. Enter diyoruz. Türkçe altyazı desteği olmazsa ayrı bir avantaj. Türkçe yama konusunda, Türkçe yamada emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür etmeyi bir borç biliriz kendimize. Onlara da çok teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Buradan kanalımı izleyen Azerbaycan arkadaşlarımıza da selam olsun. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemiyorlar. Kanalımızı izleyip bizleri onurlandırıyorlar, şereflendiriyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Haydi bakalım, nasıl bir macera bekliyor bizi. ...1899 yılında geçiyor. Tabi Elias olduğu için çevirebildim, ne anlayabildim. Yine Amerika işin içinde yani. Amerika was becoming. Buralar geçebiliyor muyuz diyeceğim de aslında geçip geçmemek de kararsın. Neyse bakalım. Normalde böyle ara sinematikleri hiç sevmem. Hadi daha salın bizi. Bırakın reklamı ya. Bakalım nasıl bir Vahşi Batı oynuyormuşsun sen. Görelim. Redemption 2. Redemption 2. Ha, ben bunu Redemption olarak söylemeyi daha çok tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Varsın yarı İngilizce yarı Türkçe olsun ya. Ne olacak? Oo, kar yağıyor. Fırtına kopuyor. Allah Allah. Güzel. Severim böyle karlı havaları. Oo, adamlar buz tutmuş tam. Sen nereye iniyorsun oğlum? Ama şu dışarıdakilere bak. Sanki fırtına tipi yok gibi. Allah, aynen dayı, milletin götü donuyor. Adamlar. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur. Any luck? I found a place where we can get some shelter. Vay trafiğe bak. You know. An old mine in town. Abandoned. It ain't far. Ne biçim yağıyor be, tipiye bak ya. Wow. Valla bizim doğu halt etmiş şeyler bu kargaşın yanında. Ne biçim yağıyor be. Alaska mı acaba? Tabi eski kışlar daha, eski kış ayları daha sert geçiyormuş. Bölüm 1. Colter. Haydi bakalım. Bir kulübe bulduk. Ama ne soba var ne bir şey var. Gelin baba gelin, bulduğunuz yere çökün. Donacak millet yoksa. Dışarıdan iyidir. Bir de yaralımız var. Oo. O daha kötü. Gelin. Millet donacak ya. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Aynen, ateşi yakın çabuk. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Kadın yaralı ya. O çok daha fazla üşür.
There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna Lan stay here. para mı koydular You're gözlerine? gonna get yourself warm. Now I sent Gözünü para doyursun dedikleri bu scouting olaylardan. out ahead. Normal toprak da Arthur and I, para we're koymuşlar. gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Yalnız grafiklere hayran kaldım. Listen to me, all of you, for a moment. Felaket ya. Now we've had a bad Aynı couple film of gibi days. ya. Adamın burnu nasıl kızarmış lan? I loved Davy, Üf. Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, Yok dayı yok. Kimse yanına giremez I'd do mezara. it Geç onu. gladly. Lafta But- kalır. We're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. Hadi bakalım. We've been through worse than this before. Bunlar kimden kaçıyor acaba ya? Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Evet ısının. Stay Elimden geldiği kadar. strong. Stay with me. We ain't done yet. Hadi bakalım. Come on, Herkes Arthur. iş başına. All right. We've got some work to do. Oo. We ain't run into them yet. Yine zor iş bizler bize kaldı. They both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Ha gerçekleri söylemiyor. Hey. Var gene bir you içinde bir horses? şeyler. Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Azıcık ısınaydık ne var yani. We Oha need grafiğe you bak strong. lan. Anayına. Oha yerlere bak. Gerçek. All right. Şoklardayım. Nasıl Ain't grafik sure lan? what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Oha aynı gerçek Stay ya. close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn Ya biz bu fırtınada nereye gidiyor? 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Bu adam bu fırtınada nereye götürüyor bizi ya? Careful over this bridge here. Azıcık ısınaydık ne var yani? Nereden gidiyor? Lan oğlum düşüreceğim bizi. Koca yola sığamadık. Yürü. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. Hey, I think I see something Aha. on the path. O fırtınada siz şeyde nasıl gördün lan? Aha. You up ahead. Who's there? Oh, Bu kim lan? O tipi de Micah. Gentlemen, üçüncü vatandaş. Found anything? Gel bakayım. I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Hadi bakalım. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Felaket kar yağıyor ya. Üf. And Mac, Sean, We don't know. quite a business. Şu tipiden göz gözü görmüyor ya. I'm glad you're all right, Micah. Always. ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once
fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Geçelim bakayım, sanki yolu biliyormuşum gibi. You sure about this, Micah? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Neredeler? Aha, şuradalar. Hadi bakayım, ne yapıyoruz? Oha, grafiklere bak ya. Let's head down there. Şuradan. Lan aşağı düşeceksin, yürü şuradan. Wow. Şu atların ayak izlerine bak ya. Ne detay yapmışlar ya. Aha, ne diyor? He. Sağlık sol aşağıda gösterdi diyor. Tamam. Onu gördük. Bu soğuğa sağlık ne yapsın? Ha, haritada geldi. Nerede? Ha, şurada. Yürü bakayım. Nerede bu bağlama gazı? Ha. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Neyse, atı bağlamaya çalıştık ama bağlayamadık galiba. Ha, şu adamı takip edeceğiz. Dutch. Hadi oğlum, yürüsene. Şuradan bir gideyim bakayım. Oha, gerçek. Wow. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Ha, bize burayı diyor. Barakanın içi. Ta nereden giriliyor? Ha, şuradan. Q tuşuna bas diyor. Basalım bakalım. Ha. Hello? Ha, şöyle bakabiliyorum şöyle. Excuse me. Hello? Aha. Kapıyı bir açtı. Hello, friend. What you want? I am very sorry. Götümüz dondu oğlum, aç kapıyı, girek içeri. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks Arthur, dying on the trail. Arthur, we got a problem. Ne ya? There's a corpse right here. Ceset mi var diyor? Aha. I just need some There's a body food. in the wagon. Bunlar birini öldürmüş o zaman. Just keep your eyes on Dutch. Ne I diyor? think you should. Taba basılı tutuyor. Ha, silahımızı seçtik. Şuradan. Ha, mermi çeşitleri varmış da daha sonra demek ki. Evet, kuşandık. Kimi öldürecek? Now, friend, I ain't asking for much. Please. Aksiyon başladı. Hadi bakalım. Başka? Nereden sıkıyor? Ya nereye kaçıyor? Şurada bir tane var. Tepede bir tane var. Çık. Çıksan lan. O gitti. Tepedekini öldürdüler mi acaba? Arkadan geliyor biri. O da gitti. Tamam, temiz. Şu ganimetleri toplayayım. Niye alamıyoruz? Neyse, gidelim. Nereye gidiyorsun lan? Evin içine gireceğiz. Ha, geldim. Bakalım neler var evde. Smells like a party in here. Bir laf kurabiyesi. Acıkmıştık zaten. Bir bakalım. I'm starving. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Geri. Geç. Looks like the poor bastard was married too. At some point.
Çekmecede var mı çekmece? Diyor. Evet. Şu laf kurabiyesinden yedik. Burada ne var? Bir şey var ama anlayamadım. Burayı alıyoruz. Nedir bu? Tuzlu sığır eti. Sığır etinin masada ne işi var lan? Burada bir şey görünmüyor. Dolabı arayalım. Konyak mı bulduk lan? Açılmış iyileştirici. Bir nevi konyak yani. Burada ne var? Yerlerde bir şey de var ama kan. Geçtik. Bu ne? Konserve. Ver kardeşler. Başka? Şurada bir şey de var sanki. Ne bunlar? Alamıyor muyuz? Aha. Bir dakika şu konservelerden almamız lazım da. Ne bulursan al işte. Ganimet ganimettir. Hadi bakayım. Ver lan şunları. Şeftali meftali diyor. Burada konserve var bunlar. Oradaki insanlara lazım olur. Burada başka bir şey var mı? Şu masanın diğer tarafına bakmadık. Sanırım masada başka bir şey yok gibi görünüyor. Evet, tamam, çıkalım. Şu yerdekilerden bir şey toplayamıyor mu ya? Nereye gittiniz? Nerede var mıymış? Şuraya mı diyor acaba? Evet. Doğru tahmin. Bakalım ne varmış. Açın lan şu kapıyı. Bakalım buradan ne çıkacak. Aha, gelsin biri saklanıyor diyecektim ki şerefsiz korktum beni. Gel buraya gel. Ben ağzını yüzünü kırdım adamın. Ağzını yüzünü kırıyorum şimdi. Ver. Daha ölmedi mi? Konuş lan. Oh, this son of a bitch will talk. Konuş lan. With the others. Konuş. At an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. No, I don't know more than that, I swear. Tren soygunu. I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Hangisini? I don't know anything else. Please. Öldürsek, öldürmesek. Spare me. I promise you won't see me again. Allah geri şahit kalmaması lazım. Onu gebertmemiz lazım. Başka çare yok. Bir yerde şahit kalması demek. Aha, pompalı aldık. Ha, şapkaymış lan. Başka? Bir şey daha var sanki yerde. Bu yerde bir şey var ama. Sakin ol, geliyorum. You're all right, boy. Ha, sakin ol lan. Ha, gel buraya. Hadi bakalım, yürü gidiyoruz. Elma da versen kanardı, daha iyi. Gel, gel. Yürü. Is that bastard still in there? He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. You should keep him. Tie him up over there, Arthur. Bağlayalım bakalım. Şurada bir yerden başla diyor.
Kal bakayım oğlum burada. O sudur. Ona göre. Evin içine gelen görevleri araştır. Hangi ev? Ne oluyor lan? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Aha, ev yanıyor. Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Aha. Come on. Evi yaktınız lan. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. O ev gitti zaten. You come with us. Arthur. Yes, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Bin bakalım şu ata. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. 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 Sadie Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Vay, başlıyoruz ha. Hey, Aha. somebody's coming. Ha, bu bizimkiler. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Aynen, ev bulduk ama evde yaktık. They beat us to it. We found some of them there, but there is more about. Apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Tamam adam Well, var. it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor Evet, soul, bol bol Mrs. korsan aldık, Adler, konserve. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? Tuzlu sığır et de var, onu verin. It's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Aynen, dinlememiz You're lazım. over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Hadi bakalım. How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. O da bir şans. Şans her yerde buluyor işte. Oo, hala kar yağıyor. Tipi de var. Bir hatırayı takip eden ha. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Merhaba, merhaba. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. Herkes hatırını soruyor. You? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Aha, silahımızı da verdi. Güzel. Thank you. İyi, bari pompalı alabildik. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know,
He kept riding north and never looked back. You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Hadi bakalım arayalım şu adamı. Nerelere çıkıyorsunuz lan öyle? Adam dağın zirvesine mi çıktı? Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, vururuz lan onun adamlarıysa. seems somebody left. Evet, yakın zamanda gitmiş. Ve That way. Sure, well, come on then. vay be, yoluna kadar adam çözdü. Hadi bakalım. There's some tracks leading to the river. A few hours ago. Gidelim. Most. Takip ederim şu vatandaşı. Yürü bakayım. Let's cross. See, they continue up that way. O izler nereden görünüyor? You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Göz gözü Bounty görmüyor. hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Nereden geçiyor lan? Nereye götürüyor bizi? Ha. Dutch killed a girl in a Kamera açsa. but it İyi. was a bad situation. Şöyle güzel. That ain't like him, though. Tracks go left, down here. Nereden gidiyor bu şimdi? Döneceğiz herhalde. Aynen şuradan. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other Hadi side of hızlanalım town, biraz. we were only just careful. We Sinematik were kamera only just yaptırmak holding için. on. Bad business, all right. Böyleymiş ha. Tamam. Gidelim. Nerede oğlum bu izler That hani? snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Sinematik kameradayken atın yolu otomatik takip edecektir diyor. İyi. Tamam da öğrenmiş olduk. Tamam, bu dağın başına getir bizi. Nereden gidiyor bu yol? Watch yourself. It's not very wide here. Nerelere geldik böyle lan? Bu adam buralara neye gelsin lan? Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Nereye getirdin bizi Maybe ya? we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! Ne var See orada? that? Bir şey göremedik ama. Ha şurada. Birleş. John was riding that horse when we left Blackwater. Ha adam ata gitmiş. Yanı nerede acaba? Kime sıkıyor? Aha ses geldi. Come on! Up there! Yukarıda mı? Neredesin lan? At çıkamıyor artık. Oha. Hadi oğlum dayan. Ses geliyor da. Çok küçük bir ses var. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. Gelin bakalım. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Aynı zamanda yanınıza bir tanesi ikinci de taşıdığın silah. Aferin silahlar değişebilir. Tamam. Grab your shotgun. Come on. Alalım bakayım. Hadi ya. Nerede ya? Basılı tutuyor. Öyle değiştiriyoruz. Ha şöyle.
Tamam, tabancayı koyduk. Pompayı aldık, gel bakayım. Güzel. Olur da ayı mayı çıkar, belli olmaz. Da bu adam nerede? Buradan aşağı kayar düşersek gittik. Watch out here. You sure about this? It's coming from this way. Okay. Mierda, we're high up here. You're telling me. Nereden geliyor lan o ses? Drops down here. Watch yourself. It's slippery, be careful. Stay low under here. Okay, from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Ha, dayanıklı kızardı. Come on. Gap here. Veya tuşa basarak çantana erişebilirsin diyor. Şunu alalım bakayım. That sounds closer now. Tamam. Dayanıklılığı yükselttik. We're coming, John. Adamlar neler düşünmüşler ya. Let's keep moving then. Come on. John! Marston, you hear me? John, you there? Soldan geliyor. That's John. We're coming. Down here. Aşağıdayım diyor. Down here. Sen oraya nasıl indin lan? Hot down, Marston. He's down here. Hangi aşağıda mı? Oha, şu köşede mi? Nerede lan? Oha, şurada. That's quite a scratch you got there. Oo. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Ta oradan nereye sesleniyor? Vay be. You don't look so good. I don't feel too good neither. Yine ki buldular adamı. Masalar donarak olacaktı. Don't die just yet, cowboy. Aynen, o kadar dayandım. Hadi bakayım, sırtlayalım şunu. Well, can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Aha. You see that on the Kanın ridge? kokusunu aldı. Kurtlar. Oo. Gelin gelin. Namuslar kaç metreden aldı kanın kokusunu. Gelin bakayım. Okay, here we go, John. Bakalım nereden geleceğiniz. We're getting you out of here. Keep them away from us. Biri gitti. Geberin lan. Şerefsizler sizi. Bunların şeyini alamıyor mu lan? Neyse, şuna bakalım. Sakin ol lan. Hadi bakalım, gitme zamanı.
back to the others. Aynen gidelim. Ha dostum ha. I feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Yeah diyor ya böyle. Got bit by a dog. Bunlar da ha diyor. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Nasıl fena tipi var ya. Nasıl bir oyun yapmışlar aha. Yine geliyorlar. Nereden geliyor? Nasıl? Tabanca yasak daha iyiydi. Gel. Oğlum nereden geliyor? Bu gitti. Diğeri nerede? O da gitti. Güzel. Yok. Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. Lan dur lan. That bullet in Blackwater, now Yanlış yola bastım. this. You had a hell of a time. Arthur always says I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. Atların ayağı donacak lan. Freezing, bleeding, starving. Vay senin ben. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Ha kamp Get in göründü. there. İyi neyse ki yakın. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Nerede lan millet? Tabii sıcak yerden kimse çıkmaz kolay. We need some help here. Come on, help him down. You're alive! Ha sonunda. You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Ne cins gözlükler varmış. Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that... That's civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Bunu sıcak yerde konuşaydınız. Adam ısınaydı yavrum azıcık. Ne adamsınız lan. We have been running for weeks. Vay be haftalarda We kar found yağıyor. shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Günlük tutmuş. Hardly the spring I had been hoping for. Evet görevi tamamladık. So what now, Dutch? We get strong, we get warm, Bakalım çekmeyeden hemen karıştıralım. when the storm breaks we move. Mermi aldık ha. Onu da al. Safe here. Yok. Şu mermi. Ha bu da mermi değil. Yes. Bir dakika. Sound doubtful. No. Doubtful, just worried. We have been shot at before. Burada bir şey var mı? Jose. I don't feel that this is honest. Ha bir çekmece de burada varmış. I hope not. Burada bir şey yok. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Bunları Blackwater. konuşuyor, ben and we şuralara get our money, we karıştırayım get biraz. some more money, and we keep Bir şey var mı? west. But we're heading Burada yok. east. For now. For now. Buradan geliyorum durun. We got this. Şunu We're safe. alamıyoruz. Stay strong, Hosea. Burada kadın var. What about you, Arthur? İyi oraya oturacağız. Geldim. Never. Good. Because you know me, son. Çekil oturak şuraya. I'm just getting started.
Once we get some money, well, they better send some good men after us, because they ain't never gonna find us. But we need money. Of course, Dutch. Thank you, son, for your strength. It means a lot to me. Ne yapacağız onu söylesem. Neyse pek oturacağı benzemiyor burada. Gidelim. Şimdi açın bakayım. Oo. Burada bir B harfi var. En yakından başlayalım. Boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. Funny, huh? Sure. Oo, yedi aldın üstüne. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Aynen köy kahvesine çevirmişler. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. This is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. Kementimiz oldu. You think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Ya, hadi bakayım. Nereye gidiyor? Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this store they're planning. Aynen, bir an önce bulup gebertelim onları. Neyse, yolun hepsini bize sürdürmüyorlar Allah'tan. Sinematik giriyor. Derken yine dümene biz geçtik. Hadi bakayım. Lan çekil, düşüreceğim bizi. Ne oldu? Tracks. Horses, quite a few of them. Evet, bayağı var. Aynen, aradığımız elemanlar bunlar. As I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Oğlum koca yola sığdırmadan yürü lan şuradan. Much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Ya oğlum. O'Driscoll. Ya sen önden git ya ben önden gideyim. Çekil şuradan ya. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Aha duman. Evet de geç lan yürü şuradan. Tüm bir koca yola sığdırmadı bizi. Hold up here. Hadi bakalım. All right, gentlemen. This is it. Hadi indim attan. Bilmem.
Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Hadi. Hadi bakalım. Ben giderim. Gizlenmeye gittiler bile, helal olsun sana. Dürbün de var, güzel. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Çok adam var be. Yeah, that's him. Şurada bir adam var kulede. Aşağı. Başka da yok. Gördüğümüz. Hadi neyi bekliyor? He don't seem very happy. No. Aha. They leaving? Kime kızı bu? Should we go get him? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Hadi bakalım. Aksiyon bizi bekliyor. Don't forget to grab that rifle from your horse. You two get up there and keep us covered. Sure thing. Şu olabilir. Bu ne? Ha. Tamam. Ver bakayım onu. Gidelim. Neredesin? We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Ne kadar kar yağmış ya. Ya bayağı adam var. Bu adamların bizim geldiğimizi görmemeleri için kör olması lazım. Nerelerden geçip gidiyor, hala bak ya. Vay vay vay. Sesleri geliyor. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Aynen, görmemeleri lazım bize.
Geldim. Ha, biri şurada. Salak bizi görmüyor mu gerçekten? Ha, bu bizim adammış lan. Nereye siper alayım lan? Hayır, siz almışsınız. Köyle. Aldım hadi. Bir dakika. Buradayım. Ben şurayı alayım. Okay, fine. You make the move. Gönder adamları. All right, on me. Good luck. Vay, süper. O bizim adam. Şurada. Oo, çok varmış. Bak geri attı bak. Gel. Hala biri sıkıyor oradan. Neredesin lan? Nerede? O gitti. Biri daha var da. Aa, şurada. Şerefsiz seni geber. O da gitti. Güle güle. İşte bu. Ne, bana sıkıyorsunuz ha? Lan şerefsize bak, sen kim o bana sıkan? Hala biri sıkıyor ısrarla. Neredesin? Geber git sana. Nerede? Şurada. Geldim. Tam karşıdan. Adamı satmayın lan. Hepsi bu kadar. Aa, yağmalama da varmış. Güzel. Ver bakayım ne var üstünde. Aa, yağmalama işi oldu. Gel. Çok güzel. Oh iyi. Hem para da geliyor, iyi. Etrafı yağmalamamız lazım o zaman. Güzel. Çok adam var. Hepsini yağmalayacağım. Bırakma onları. Aha. Birileri sıkıyor. Allah, ben bu yağmayı yaparım. Siz adamları halledin. Adamın öldüğü yere bak. Sinematik falan girer, bunları alamayız. En iyisi yağmalamak. Bak gelenler de yağmalarız, sorun değil. Şimdi biri zaten şuradaydı. Oraya çıkamam. Şu yakınlardaki de yağlayalım. Yağmalayalım. Ne işte. Bırak onu bırak. Allah, buraya gelince da bizimkiler halleder. Şurada var. Ver lan. Bak bana sıkıyorlar. Bak oğlum. Ben uzağınızdayım. Gidin yakında sıkın. Oo, bizim eleman mı öldü? İşte bu kötü oldu. Demek ki yağmalamayı sonraya bırakacakmışız. Anlaşıldı. Tamam. Ulan bir yağmalama yaptırmadınız ha. Gelin şimdi. Öldünüz siz, öldünüz. Demek öyle.
Hadi pislikler size. Gelin lan. Neredesiniz? Başka? Nerede bunlar? Aa, burada. O gitti. Ama adam hala dirildi, kalkıyor. Nereye kalkıyorsun sen? Geber. Sıradaki. Aha. Çok güzel. Bu mod olması iyi oldu. Sıradaki. Bu da gitti. Güzel. Sıradaki. Çok güzel. Gel buradayım, gel. Biri burada. Başka? Başka yok, yeter. Tamam, şimdi yağma yapabiliriz. Şimdi bırakın beni. Ha. Hayır, kıyamet gibi bir şey. Malzeme. Oh. Bunlar çok işimize yarayabilir. Topla. Güzel. Evet, başka? Bir tanesi de burada. Dayanıklı kartı. Çok iyi. Topla. Belki silahları geliştirir. Belki yenisi alırız. Çok iyi oldu bu. Hatta şurada bir iki iş daha vardı. Hah. Buradasınız. Tamam. Şurada 2 tane var. Çok güzel. Ver. Ama mermi topladık ha, çok iyi. Şu yerde biri var. Hemen. Ha, silah menüsünü aç diyor da niye açayım? Açtım ha. Ne oldu? Şundan bahsediyor galiba. Neyse. O sonraki iş. Şunları üstünden geçip alabilsek, ne böyle uğraştırıyorsunuz ya? Ha, bu ne diyor? Silah menüne başlayacağım şimdi sen. Eşya menüsü. Şu mu? Evet, içtik. Al, bunu da içtik. Hepsini fullledik. Doğru söylüyorsun da loot oğlum, her yer. Almamız lazım. Oh, dolu. Bekleyin lan. Bir dünya. Şurada loot var. Sen daha buraya gel diyorsun. Oradan gidersem sinematik girebilir. Şuradan devam. Bekleyin lan, işinizin ardından. Burada loot yapıyoruz. Hiç ekipmansız, tutsuz savaşa girilir mi? Bekleyin. Şunu da alayım da yeter ya. Zaten bitti herhalde. Nerede o? Bunu da ver. Tamam, gidelim. Nerede benim atım? Ha, söyleyin şimdi. Arayalım tabi, arayalım. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. Tamam ben her yeri lootlayayım zaten. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Ne arıyoruz? Önce onu bilseydik.
Pro bulduk. İyileştirici var. Güzel. Şurada ne var? Kraker. Konserve sebze. Güzel. Daha fazla taşıyamazsın diyor. Neyse ne varsa onu al. Çiğneme tütünü ne lan? Şunu alamıyoruz. Sandık bulduk. Para bulduk. Kuvvetli değiştirici. Konserve şeftali. Tamam, başka. Şurada bir şeyler var. Konyak gibi bir şey. Viskiymiş lan. Başka. Aha, dinamit. Oo, malı bulduk. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Güzel. Smells good. Güzel kokuyor diyor. Come on. Hadi taşı bakayım. Did we get everything? Think so, boss? Found this on one of them. Ha, harita da bulduk. Çok güzel. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Hadi bakalım. Buraya temizledik. All right, let's Gidelim. get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a man Oğlum down. ateşe ne gönderiyorsunuz beni? Çekin şuradan. Atı yakacaksınız. Bak bak. Hard as they like. But we will always get back up and fight. Careful da yol vermiyorsunuz. Outlaws for life, fellas. Ver gazını Mete, ver. So we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe. This hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. Onu da canını okuruz We're da. gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Giddy up. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Aynen. Bastırın beyler. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Colm? Leave Aha. him to me. All right, Gel we're bakayım. heading back. Just bring him back Onu alive. sağa getir diyor. Could be useful. Okay, you got it. Yeah. Kemetle yakalama. Hadi bakalım. Yeah. Evet. Gel lan buraya. Paket yapalım sana, gel bakayım. Coming with me. Shit. Önce bir yağmalayalım. Bakayım neyim var. Just isn't your Come day. on, I'm nobody, mister. Seni at atalım. No. Ne diyor? At yükü. B mi acaba? Yok, bu değil. O zaman R. Evet, gidelim. You got me mixed up with someone else. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Evet, bunu kampa götürelim. Taking me. Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, Güzel please. cevaplar. Arthur Morgan, sen biliyorsun bu işi.
disappear. I'll go to Mexico. Şu ata biraz şey mi versek? Ne diyor? Ata bir şey yok mu lan? Shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. At yoruldu. Oh, I think I'm gonna puke. Oh God, please no. I don't want to die, mister. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's 2 bones right there. Evet, atımızı park edelim. You sack of shit. Let's introduce you to the boys. Gel bakayım buraya. Don't hurt me, please. Azıcık ısıtayım seni şurada. Bir kendine gel. Tamam. Ben de gideyim şuradan. Devam edeyim. Evet. You found a little shit, did you? Yep. Evet, bulduk kaçan adamı. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Plan yapalım. Okay. Biz nereye gidiyoruz? Evet, bizim kulübe de burası herhalde. Adamın gıçı donduyor ya. Gitsin bir dinlensin. Bu görevi de tamamladık. Şimdi şurada atımız burada. P görevine gidiyoruz. Bakalım bu adam ne isteyecek. Demirci. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Aynen. Come on, Arthur. Gidip bir şeyler avlamamız lazım. O ne? Here. Nedir o? You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Sakatat. Starving will be preferable. Come on, let's go. Bombar verdi, bombar. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Hadi gidelim.
İnsan o soğukta hasta olur lan. Zor ya. Here, you take this. Aha, I ok da can't use it, verdiler. and you'll have Güzel. to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. Doğru. You're never too old to learn, I imagine. Aynen, ok kullanmamız lazım. Gidelim. Come on, this way. Charles'ı takip et. Takip ederim. 22 tane de ok vardı. Ne? Yani o tuzlu sakatadı yemem ben. Hayvana yedirim How bunu. you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Kaplumbağa ağzına gidiyor. Off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some Nereden? higher ground. Hadi bakalım. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Mean... Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Bayağı yukarıya çıkacağı benziyor bunlar. Bakalım ne avlayacağız bu okla. Yani umarım geyiktir. Ayı falan avlamaz çünkü. Şu ara sinematikleri geçemiyor muyuz ya? Bütün haritayı tanıtıyorlar böyle. Bu ne ya? Ha şöyle. Ya sürdürün ya geçin ya. Yürü. There's some patches of grass here. Çimler görünüyor. Ha, demek ki hayvanlar yiyecek bir şey bulmuş ha. Let's look down this way. At bağlı yükseldi. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. İyi, sağlık yükseldi. Stay quiet. Dayanıklık yükseldi, güzel. Hey, stop here a second. I see something. Ne gördün lan? Oh, watch it. Tamam, çekin şuradan. There's deer been here Ne gördün? recently. Hani ya? How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Gidelim bakalım. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. Atımızda mı ki yay? Everything around. Ver bakayım. Keep down. Move quietly and slowly. Ne, kimi arıyor, neyi arıyor? Dur bakalım. You see the tracks? I think so. Hiçbir şey göremiyorum. Maybe not. Sallıyorsun sen. Focus. Hadi ya. He, böyle görüyormuşuz hayvanların izlerini. He hani ya. Aha. Şurada. Mavi mavi göründü. Bakalım. Bir daha bakalım. Evet şurası. Buradan gelmiş böyle. Bu tarafta bir şey yok. Dur lan, ne yapıyorsun? Oradan böyle gitmiş.
It's easier in the snow. Once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Nereden gidiyor bu yol? Şuradan çıkarsak çok açıkta olacağız. Hayvan bizi görebilir. Ha, gördüm. Mile off. Shh. Down there. You see him? Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite hard. You'll feel good. Allah yedi, güzel. Now let's try for another. Ha, sen daha. O nerede acaba? Şurada. Şuradan gitmiş. Aa, oradalar. O da gitti. Ölmedi lan. That didn't kill it. You should go finish it off. Come on. You're making yourself too obvious. You should finish it with your knife. Burada. Mecbur olacağız, kusura bakma. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Mecbur olacağız, kusura bakma. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Nerede lan bu at? Çağırdık ama geleceği yok. Ha, geldi vallahi. Neredesin lan? Gel gel. Geliyor. Yerleştir. Heh. Haydi bakalım. Yürü. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Watch it. Careful. Hadi ola hadi. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. Yeah, it's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Careful. Kampta gidersin. Bu geyik etlerine sevinecekler. Birkaç gün kanlar doyar. Good that we caught more than one.
We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. Hey, what is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Ama uzakmış bu kamp ha. Ne oldu lan? Bear up ahead. Aha. Let's see if we can find another way around. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Nereden geçiyor ki? Ya bir yol bul ya bırak ben geberteyim onu. Cut up here, off the trail. Good job. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that. Hadi bir hızlanın ya. Didn't expect this. What? Daha yapacak çok iş var hadi. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Gaza basın hadi ya. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. Kasabın simgesi belli oldu. İleride. Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Ne konuştunuz be? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Hadi oğlum basın şu gaza yürüyün ya. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count Hadi kasap bizi bekliyor hadi. Buck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Geldik sonunda. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys. Onu da oraya bağlayacağım. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master.
Evet, taze etler geldi. Al bakayım. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. Burnu kıpkırmızı olmuş lan. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that Biz one. getirdik geri Dumped sen on de. the floor there. Oha yani derisini yutacak yani. Hiç şaka yapmıyormuş namussuz. Güzelim bakalım. Vay anasını. Adam işi çözmüş ya. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. Artık Yeah, onu we said you were a butcher. Türk Hava Yolları'ndan bağışlarsın. Kızılay'dan bağışlarsın. Sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this Hemen mountain. el koydu ha, görüyor musun? Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Tabii ki. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Nereye Morgan's götürüyor? first decent bit of hunting after all these years. Astor ya. Astor olmuş. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Vay anasını. It's been a tough few days. Vay be. Şu detaylara bak ya. Kaç gün sonra. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Kim ulan bu Levitus I thought you Cornwall? was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. Bu kadar mıymış o? You still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur. Uh-huh. I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. Adam the haşadı boy çıkmış. wanted to see you, John. He's seen me now. Oğlu geldi. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower. Just Tren before the soymaya tunnel. gidiyoruz ha. Ain't a problem. Why? Evet, sonunda aksiyon. Hadi bakalım. Breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Hadi bakalım. Get your horses ready. Büyük bir We have soygun a var, hadi. train to rob. Everyone ready? All right, let's head out. Hadi bakalım.
Listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you Tüm got a paralar orada. problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Adamlar gözünü kararttı ya. Soyacaklar o treni. Vahşi Batı. Snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Hafiflemiş sanki. Oh, look at you boys. Aa, güneş. Enteresan. This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. Erimiş plakalar. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Bu akıllar buralarına ne yerleşmelidir? That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. Uzun bir yolmuş be. When I say we go back, that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. Nereden? Sağdan. Oğlum nereden gidiyoruz? Şerefsizden buraya ne çıkardın? Bak bak. Aha. Vallahi bir tren yolu bulduk. Evet. Ha orada. Tabii ki. Abi bakalım ne yapıyormuş bu adam. Çekil lan. Nereden gidiyoruz? Nerede bu? Ha şurada. Dinamiteyle yerleştiriyor. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Şuraya doğru. Orada o kadar adam varken bu iş de bize kalıyor. Hayret bir şey ya. Saçmalık. Ha getirdik. Vay be. Baban da mı dinamitçiydi? Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Gelin bakalım.
ready to move quick and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. İyi oldu ha. Adamlar her detay düşünmüşler ya. Oha ya. Okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here in... Şu. A minute now. Ha, yüzümüzü kapattık. Güzel oldu. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Hadi bakalım, havaya uçuracağız şunu. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. Aynen, iyi You all şanslar. know what to do. Bas lan. Here we go. Bas. Aha. İyi bağlayamadım Arthur. Oh, you have got to be kidding me. Kaçırdılar lan. Morgan said it was fine. Come on! You're pathetic. You know Nasıl that? koşacağız lan? Yetişemeyiz ki. Aha. Aa! Vallahi atladık, bir aşağı gittiler de. Neyse. İki kişiyiz. Gel lan. Çabuk lan. Çekiyoruz oğlum. Nasıl çekiyoruz? Ha şöyle ardına basacağız. Çık lan. Vay şerefsiz. Attı kendine. Oğlum çektik ya, gerizekalı ya. Vay senin ben. Hadi hadi hadi. Gel gel gel. Neyse kurtardık sana, hadi. Şu treni durdurabilmekte. Gel lan buraya gel. Aa gördü bizi biri. Vay şerefsiz. Lan şu silahı çıkarsana. Geber lan. O da gitti. Burada. You alright? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. Yağmalamadan olmaz. Come on, let's get to the front. Neredesin lan? You don't rob a Leviticus cornwall train. Oğlum şu silahtan niye vazgeçiyorsun? How you doing there? I'm okay. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. Vay şerefsiz. Pusuya yatmış. Öldün sen. Gel bakayım şimdi. Şerefsiz seni. Heh. Buraya gel. Sonunda başardık. Durdurduk.
Ah, geber köpek seni. Geber. Gel buraya. Geliyor. Geber. Bak şerefsiz bu kadar. Tamam saklansana. Öl be. Ay senin silah gibi. Nereye gittin lan? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, Demek kapıyı açmıyormuş. 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Miss Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Evet. Ver bakayım. Now don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellers. Get on up there. Search that train. Bıraksanız da ben gireyim lan. Şöyle şekilde. Kapak. Neyse bir şunları yağmalayalım. Çekil bakayım. Look at this place. It's like a palace. Oha, harbiden saray gibi. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will you? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Come on. Hadi. Ha, bir şey vardı orada. Ondan varmış elimizde. Yine bir mektup. Çok önemli değil. Geç. O da sizin olsun. Ya. Konyak. İyi. Karıştıralım bakalım. Güzel. Railroad contracts, invoices, blah blah $5 blah. bulduk. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. De buraya bakalım. Have you checked all the drawers and cabinets? Bir şey bulduk. Pasaportlar. Bunlar ne?
Tahvilleri bulduk. Evet. I think I got him. Nice. Thank God. Come on. Gidelim. Başka değerli bir şey yok galiba. Ha, esas orada şey de vardı. Kasa var galiba. Bulduk. These bonds. They worth anything? Oh, sure. Yetmez mi? Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Hadi bakalım. Başarılı bir soygun oldu. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Bilmem. Come on. Move. Siz beni durun, ben şunları bir toplayayım. Said quick. Önce şunları bir yağmalamam lazım. Ganimet ganimettir. Şu atın orada bir tane var ama göremedim onu. Ha, şurada. Ver bakayım. 2 tane şurada var. Evet. Bir tane şu arkada. Şu çaprazda da var. Bayağı adam öldürdük çünkü. Neredesin lan? Ha? Şurada var görünüyor. Neyse önemli değil. O trenin üstünde o. Bu da burada. Şuraya bakalım. Trenin içinde mi acaba? Yok, aynen üstte. Tamam, mühim değil. Bulduklarımız da yeter. Neyi alıyoruz? Silah mı? Adamı alıp ne yapacağım, bırak. Epey ganimet bulduk ha. Çok iyi oldu. Şuraya da bakalım. Oo, burada bayağı ganimet var ya. Çok iyi oldu. Bol bol mermi bulduk. Şurada bir tane var. Geyik sesleri geliyor. Bunların hepsini yağmalamaya kalkarsak işimiz var. Hani şurada falan. Şurada var. Gerisi sizin olsun, yürü. Olsa buluruz. Adam mı yok? Vahşi Batı'da hepsini öldürürüz. Hadi bakalım, çalıştıralım bir tane de nereye götüreceğiz? Trene bizim işimiz yok. Artık nerede durursa veya nerede çarparsa. Vay be. Güzel bir görevdi. Doğuya doğru. Bu 1. bölüm bitmedi mi lan daha? Çok uzun sürüyor, şaşırdım. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? Buradan I know kaçıyoruz. this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine.
We'll be able to hide out there no problem as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Vay, taşınıyor kabile ha. Daha sıcak bir yere gidin lan. Burada müzik var. Geçiyorum. Telif yemeyelim. Belli olmaz bunlara. Telif atmasınlar. Aha. Kar bitmiş ha. Bunları yeni yerlerine yerleştirelim de bölüm bitireyim. Bayağı uzun bir bölüm oldu. Aha. Ha. Ay, senin şansına. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. Çok yüklemişler. I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. Güzel. Çok güzel. Tamam gibi. See? You ain't so useless after all. Not quite. Hah, onu asla karşını işi bitirsin. Oo, tepeden birileri bizi izliyor. Baksana. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Yerli mi bunlar acaba? Poor bastards. Demir ayak. Really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. Hadi bakalım inşallah. We'll follow the river, then cut left inland. So, yes, the Indians in these parts got sort of a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stole them clean. Away from them it was, every blade of grass. Colter herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant güzel ya, about süper. it. Oo, grafiğe bak. How do you Derken, rob and kill people çarptı. pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear Bak I was sen, perhaps lan trying oğlum. to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Yürü lan, yürüyün. Never forget, this here's a con man, Nereden gidiyor? Charles, born and bred. Just because Tabii it ki şuradan. sounds fancy don't mean he knows a damn thing about Haritayı what he's takip etmiyoruz talking ki. about. Lan oğlum dönsenize şuradan. Bak bak. So, Dön lan. what happened to your tribe? Go on, why are we so far behind? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again.
We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marsh. Kıyafet bile değiştiriyoruz bak. Şurada yazıyor. I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Bunu öğrenmiş olduk iyi. Bölgeye göre kıyafet değiştireceğiz oyunda da olsa. Adamlar ne de detaylar düşünmüşler. West in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Şu atar basmaya da hızlı gitseydi. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. Atmalı tepesi. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Oh, sonunda bir sinematik ya, kolumuz ağrıdı. Ne yiyorsunuz? Working on there anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Sağlığa iyi Better than gelir that ha. stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Yep. Biraz hızlı git be. Ha. Amerikan değilsen ya. Ormanın içinde mi lan yoksa? Ya akıllıca. Ha geldik. Hadi bakalım. Ha orada adam var. Hadi lan nerede bunlar? Oo adamlar yerleşmiş bile. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Aynen evim güzel evim ha. You weren't wrong, Hosea. This Güzel. place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. Şimdi de kurtulduk. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. Tamam lan. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? Güzel manzara. This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss.
I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Toplantı var ha. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There's a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, Aha, kumbara mı? gets its slice. Güzel. Now be sensible out there. Akıllıca. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from burası my bizim ha. money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Güzel. Miss Jackson, I've seen shit with more common Uyuyabilir, sense tıraş than you. alır ya Do da it kıyafetlerini değiştirebilirsin demiş. Adam hemen sigara yakmayı tercih etti. Angalak. Oh, sonunda birinci bölüm bitti be. Ne kadar uzun sürdü. Bu kadar beklemiyordum. Evet arkadaşlar, sonunda birinci bölümü bitirmiş olduk. Epey uzun sürdü. Bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. Ama çok keyifli, çok güzel. Yani yine hikayesi çok güzel, oyunun belli yani. Grafikler zaten söylemeye gerek yok. İnanılmaz süper yapmışlar. Çatışmalar, silahlar, daha bunlar zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Çok detay düşünülmüş, çok da güzel bir oyun. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bakalım diğer bölümlerde bizi ne gibi zorluklar, maceralar bekliyor. Hep beraber izleyip, oynayıp göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı ve son olarak bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.